Olofsfors is a leading manufacturer of cutting edges and wear parts. We can offer a complete line of cutting edges for plows and loader buckets as well as wear parts. Olofsfors manufactures and markets a complete line of conventional cutting edges with its quick mounting system, the HMS 3000, as well as the unique scarifying cutting edge P300. Olofsfors also offers cutting edges for buckets for most loader models, as well as a wide variety of wear parts. By investing more than $6 million over 5 years in a new fabrication line and buildings, Olofsfors today can meet their customers' increasing demands for a consistent high quality. The line is very flexible and has a high capacity. The consistent high quality of the cutting edges is achieved in a fully automatic computerized fabrication line that was installed in 1991. Only one operator is required to program the right parameters and to supply the line with blanks. From here the computerized control system takes over and a picking robot lifts and places the material on the feed conveyor. Holes and teeth are punched out in the press and the steel is heated to its proper hardening temperature. After this, the blades are hardened in a roll hardening system designed by Olofsfors and painted, dried and stacked. All products are manually inspected before delivery. After quality control and documentation has been completed, the cutting edges are packaged and shipped to the customer. Less than 1 hour has passed from the time the robot lifted the steel onto the conveyor until the operator does the final quality inspection. The high degree of flexibility and high manufacturing capacity of the fabrication line has enabled Olofsfors to reduce their lead times. All manufacturing now is to customers' orders. Before, it could be weeks between order and delivery. Today, this time has been reduced to a few hours. We can change the line over from manufacturing the P300 to making conventional cutting edges in about 15 minutes. The capacity of the line is 800 to 1000 edges per 24-hour day. Ja, tjena Kurt-Ove. Vi har just tittat lite grann på en plog som ni har på den här bilen. Bland annat så har du P300 på den. Ja. Vad är orsaken till det då? Ja, vi har väl funnit att P300 fungerar ju väldigt bra då på 9536-plogen här då. Vi använder den ju främst vid sursnö och när vi får kramsnö som körs till i vägbanorna. Då har vi mycket bra avverkning med just P300-stolen. Sen så använder vi han väl tidvis till och från vid avjämning. Alltså en lättare hyvling kan man väl säga. För under viss tid då snöfallet kanske är intensivt och då räcker ju inte hyvelresurserna till. Då har vi funnit att vi använder den här rätt flitigt på övrigt vägnät där vi gör en avjämning kan man säga. Ja. Om man då skulle gå in på börja hyvla med dem på en väghyvel. Hur ser det ut då? Ja, det är samma sak där. Vi har funnit att det här P300-stålet det har nog ersatt bra mycket av de andra stolen vi har haft i vår hantering. Vi har ju haft en väldig hantering på stol i olika dimensioner och med tänder och så vidare. Men jag skulle tro att på vårt område så
Till 80-85% någonting så har vi ersatt de övriga stålen med P300. Vad är det du behöver tänka på mer då du ska hyvla med P300? Är det något speciellt? Vinklar och... Ja. På en plog kan du ju inte vinkla någonting, men på en hyvel kan du ju göra det. Förutsättningen för tunna stål det är ju att använda rätt skärvinkel. Och det är väl sagt 55-70 graders skärvinkel, men jag skulle nog vilja påstå att 70 graders skärvinkel det är nog den närmare sanningen, alltså den mera idealiska skärvinkeln. Du, en annan sak, det är just överhänget, alltså hur mycket man skjuter ner stålen nedanför montageplattan. Eller? Ja, det är väsentligt. Ja. För att där gör man ju fort in ett stål. Här har man ju möjligheter att ta för sig så att det ska räcka en hel dag egentligen. Men då gör man en stor dumhet. För att 5-7 centimeter under montageplattan det är nog max vad man kan använda. Vad är det som händer om man plockar ner den längre då? Ja, du försämrar ju hållfastheten i stålet. Du får ju lättare för att skada stålet och bryta av helt enkelt. Och vibrationer. Ja. The P300 is mounted with a special quick attach system utilizing wedge bolts through the holes in the cutting edge. When the P300 is worn down so that about half an inch of the blade remains below the edge of the plow, it is moved down one row. On average, the P300 would last 122% longer than half-inch conventional scarifying blades and 70% longer than straight cutting edges. With conventional scarifiers, only 25% of the steel can be used, whereas 70% of the P300 can be used before it is replaced. This translates to a 200% better utilization of the material. The P300 is mounted so that 2 inches extends below the edge of the mounting plate. Normal cutting angle is 70%. Very little down pressure is required. It's easy to handle. Cutting edges are always sharp. P300 provides excellent results. P300 also works very well with truck-mounted front and underbody blades. Olofsfors can offer a complete range of the conventional blades as well as the new products. Joel Åström with the Swedish Road Administration in Nordmaling has been driving 2,000 miles with the P300 slush blade during the last 2 seasons. He can equip the plow with a cutting edge for snow and ice removal as well as slush scraping. This means that he only needs 1 set of equipment instead of 2. This has resulted in a better total economy. Bucket edges and wear parts. Olofsfors makes bucket edges for most loader models. We have products for larger as well as smaller machines. We also make wear blades in dimensions from 3/8 of an inch and up. All edges have a hardness of 500 Brinell. The advantages with this is apparent to Bengt Pettersson from NCC in Umeå when he equipped his asphalt paver with squeak plates from Olofsfors. The Olofsfors blades have proved to be 25% more durable, and this at a very competitive price.